సార్ ఓకే సార్ లైవ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే సో మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తున్నా సార్. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ సెకండ్ సార్. నేను రేపు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటా ఇవాళ కుదిరితే అందుకే వేరే క్లాస్ పెట్టిన మళ్ళీ మీదే సార్ వేరే క్లాస్ ఏం పెట్టలేదు. ఇవాళ అట్లా తొందరగా క్లోజ్ చేస్తా, రేపు ఎక్కువ తీసుకుంటా. సరే 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 ఓకే సార్ అయినంత చేస్తాను. ఓకే సరే సార్ ఓకే సార్. మీరు బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయన ప్రతి బిట్ కి కూడా మీరు ఆన్లైన్ లో దొరుకుతున్నాయి. జస్ట్ టాపిక్ కొట్టండి, ఎంసీక్యూస్ అని కొట్టండి. అంటే మళ్ళా ఈ టెక్స్ట్ ఎక్కువ చదవకండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంసీక్యూస్ అంటే మరీ బేసిక్ లెవెల్లో కాకుండా కొంచెం బెటర్ లెవెల్లో చూడండి. ఈ సన్ ఫౌండరీ కానీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ కానీ అట్లాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ బాగుంటాయి. అండ్ మరి ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు. నిన్న మీకు ఎన్ఎంఆర్ మీద ఒకటి షేర్ చేస్తా చూడండి. ఇట్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ది గూగుల్ సోర్స్. టెక్స్ట్ బుక్ అంటే బుక్ లో అంటే స్కాన్ చేసి పెట్టాలి కాబట్టి పెట్టలేదు. మళ్ళీ బుక్స్ కూడా కొనుక్కోమని చెప్పిన ఏదైనా ఒక బుక్. పీజీ ఎంట్రన్స్ బై అరిహంట్ బాగానే ఉంది. అది సమ్ 225 250 వచ్చేస్తుంది. ఇప్పటికి పెట్టి ఉండాలి. అట్లీస్ట్ సిపిజెడ్ సీరియస్ ఉన్న పిల్లలైనా పెట్టండి. ఒక విజేత కాంపిటీషన్స్, ఒక అరిహంట్ పబ్లికేషన్ రెండు పెట్టేసుకోండి. పెద్ద కాస్ట్ ఏం లేదు. అదొక 250, ఇది ఒక 300 350 ఉన్నట్టు 600 వచ్చి పెట్టి ఒకసారి మొత్తం బిట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఏమన్నా కానీ టాపిక్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు. టేక్ ఇట్ సీరియస్ నాన్న. ఈ టైంలో పార్టీస్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసుకోండి. వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ. ఇలా పిల్లాడు ఫోన్ చేశాడు, జామ్ కోచింగ్ అబ్బాయి. ఇప్పుడు ఐఐటి రూర్కీలో వచ్చింది సార్, ఐఐటి హైదరాబాద్ వస్తే బాగుండు. మన చేతిలో జస్ట్ ఒక 2 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. 2 మార్క్స్ 2.5 మార్క్స్ తోనే అతనికి ర్యాంక్ 4000 తేడా వచ్చింది. అబ్బాయికి 11,000 ఏమో వచ్చింది. ఐఐటి హైదరాబాద్ 7,000 వరకు ఏమో వచ్చింది. జామ్ లో చెప్తాను. సో వస్తే బాగుండు సార్, ఇక్కడే ఉండే బాగుండు. హైదరాబాద్ ఐఐటి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఐఐటీస్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ ఫౌండరీస్ కన్సర్న్ లైక్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. ముందు ఇప్పుడు ఎంత తీసుకున్నా ఏముండదు కదా. చదివేటప్పుడే ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలో అంత పెట్టగలగాలి. ఇంతకంటే ఇంక ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సింది లేదు అనే లెవెల్లో పెట్టాలి. నాకు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మేము ఎందుకు చేస్తున్నాం సార్, ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నారు, ఫుల్ హెక్టిక్ షెడ్యూల్ అయినా కూడా మీకు వచ్చి టైం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమో చెప్పండి. మాకున్న సీరియస్నెస్ అని మీకు ఉండకపోతే. కొందరు టెస్ట్ అటెండ్ చేస్తున్నారు, ఓన్లీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం. ఒరిజినల్ గా అంటే ఏమంటాం రియల్ టైంలో చేయడం డిఫరెంట్, తర్వాత క్వశ్చన్ చూసుకోవడం డిఫరెంట్. ఎన్ని మార్క్స్ అని రానివ్వండి, రియల్ టైంలో చేయాలి. అప్పుడే మీకు సీరియస్నెస్ ఇస్తారు. గట్టిగా అడగడానికి మీరు లైవ్ లో లేరు, దగ్గర లేరు. ఈ టైంలో బెదిరిస్తే చదివేంత కూడా ఉండదు మనకి. రైట్ సార్, షేర్ చేస్తారా? ఒక్కొక్క చూస్తాను, అలా దొరుకుతాడు. ఓకే, పిల్లలు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. చెప్పండి, డౌట్స్ ఏ టాపిక్ అయినా సరే. అయినవి కానీ కానీ ఇప్పుడు దీన్ని డౌన్లోడ్ లో పోయి చూడన్నా రమేష్. ఎక్కడ ఉంది సార్? నాది ఒక దొరికింది, ఈడ దొరికింది మెయిల్. మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే డౌన్లోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని డౌన్లోడ్ ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్ మీద ఉండి ఉంటాయి కదా సార్.
స్టాక్ మీద ఉన్నా కానీ వస్తలేదు. ఇవాళ లేరా సార్ టెక్నికల్ ఎవరు లేరు ఇవ్వాలి, ఎవరు లేరు అంతా. మాకు హాలిడేస్ కదా. అవునవును. నా విజిట్ ఓకే అని వస్తుందా? వస్తుందా ఏమన్నా? సార్ రాలేదు. I think it will come now. Okay. ఫైన్ సార్. Okay. ఓకే సార్. సార్ క్లాస్ అయినాక నాకు షేర్ చేయండి సార్, పిల్లలు నేను మీకు చేసేస్తాను. ఇక్కడ పిల్లలు వాట్ ఈస్ ద డేట్ టుడే? హైడ్రోజన్, కార్బన్, కాల్షియం, హైడ్రోజన్, కార్బన్, కాల్షియం. 23 ఏంటి? 23 మర్చిపోయినా. వెనడియం. వెరీ గుడ్. Okay, Ramesh, can I start? Okay, sir. So, thank you, sir. Right. Okay, good evening to all. Now we will go for another one more topic, the possibility of the important topic also, that is the valence bond theory, the amount of VBT and so. We have already studied Werner's coordination theory and the Sidgwick electronic interpolation theory. And then we are going to for the valence bond theory. Now in this connection, now what is the valence bond theory? దాని తెలుగులో ఏమంటాం, సంయోజనీయ బంధ సిద్ధాంతం. దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది వాళ్ళు, డెవలప్ చేసింది వాళ్ళు. దీనిలో ఉన్నటువంటి ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అనేది బట్టి పట్టొద్దు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. యాజ్ పర్ ద valence bond, as per this theory, it was first of all introduced by the Slater and Landon scientists, based on the valency, with corrections of the demerits, Werner's coordination theory and Sidgwick electronic interpretation. అంటే Werner's coordination theory లో ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్స్ ను సవరిస్తూ స్లేటర్ అండ్ లండన్, both are the scientists who were introduced with the one more theory, based on the valency. That theory is known as the valence bond theory, but it has some more small defects. These defects were rectified by the Linus Pauling scientist. అంటే ఈయన ఏం చేసిందంటే అందులో ఉన్న చిన్న చిన్న మైనర్ వాటిని కరెక్ట్ చేస్తూ ఈ వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీని ఏం చేస్తానంటే డెవలప్ చేసి. Now that credit goes to the Linus Pauling only. Even introduced by the Slater and Landon, it is developed by the Linus Pauling.
So as per the valence bond theory, we will go for the main points. If we observe, there are the number of rules, sir. But we will go for very simple way. There are the mainly 4 points. గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. The number 1 point is what? When metal ion or metal atom, which can form a coordinate covalent bond with ligand. Generally, this is the main theme of our topic, coordination chemistry. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కు లైగాన్లకు మధ్య ఏమి ఉండాలి, కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఏర్పడితే మనకు కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పడే రొటీన్ స్టేట్. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ విల్ బి ద మెయిన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్, అంటే దాని యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లోపల ఎంటీ ఆర్బిటాల్ అనేటి ఉండాలి. దోస్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద ఇట్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. Similarly, either at least it should be its coordination number or it should be the more. Okate point, the number 1, the central metal atom or ion should have the empty orbitals in its outermost orbit. That empty orbitals number must be equal to its coordination number, or it may be more than the coordination. Number 1 point ఏంటంటే కేంద్రంలో అయాన్ యొక్క బాహ్య కక్ష లోపల ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి. ఎంటీ ఆర్బిటాల యొక్క సంఖ్య ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, అంటే సమన్వయ సంఖ్యకు సమానంగా ఉండాలి. అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో దట్ నెంబర్ 1, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్. అంటే ఏ కాంప్లెక్స్ తీసుకున్నా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, కాబట్టి ఆ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఈక్వల్గా కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ను కలిగి. దట్ ఈస్ ద నెంబర్ 1 పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ 2 పాయింట్? దీస్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, దే షుడ్ అండర్గోస్ టు ద హైబ్రిడైజేషన్ టు ఫార్మ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. దాన్ని ఏమంటామంటే నథింగ్ బట్ హైబ్రిడైజేషన్. So that second point, all these empty orbitals should undergoes to the hybridization, results the formation of the same number of identical hybrid orbitals. Similar identical hybrid orbital with the same angle and the shape one. So this process is known as the hybridization. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ పాయింట్ empty orbitals ఉండాలి. Second point, these empty orbitals should be undergoes to the hybridization. This is second point. Now we will go for the third point, the formation of the coordinate covalent bond. That is, the hybrid orbitals of central metal ion can form a coordinate covalent bond with ligand donated electrons. Results the formation of a complex. So that after hybridization, form a coordinate covalent bond between the hybrid orbitals of the central metal ion and the ligand orbital. Results the formation of a coordinate covalent bond and to form a complex compound. There is a number. First point, empty orbitals undala, that is equal to the coordination number. Second point, all these empty orbitals should be undergoes hybridization. Number 3, these hybrid orbitals can form a coordinate covalent bond with ligand which are donating the electrons. అంటే ligand donate చేసే electron తోని సమన్వయ సంయోజనీయ బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పరుస్తుంది. The fourth point is the geometry of the complex or coordination complex is depending on the hybridization of the central metal ion. కేంద్రలో అయాన్ యొక్క అయానీకరణం మీద దాని యొక్క షేపు, దాని అర్థమైంది, దాని యొక్క జామెట్రీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. Therefore, the hybridization is depending upon the coordination number of the central metal ion. We know very well, as per Werner's coordination theory, WCT, the coordination number is 2, the linear geometry, 3, the trigonal planar. If the coordination number 4, either it is a trigonal tetrahedral or square planar. Coordination number 5 అయితే pentagonal bipyramidal or square pyramidal. Coordination number 6 అయితే octahedral అని అక్కడ ఎట్లదైనామో సేమ్ వి విల్ హ్యావ్. ఈ 4 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకో, వెరీ సింపుల్. నేను చెప్పిన 4, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లోపల ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి, ఈక్వల్ టు ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. నెంబర్
rule ఏంటంటే these empty orbitals should be undergoes hybridization. Number 3 ఏంటంటే the hybrid orbitals should form a coordinate covalent bond with the ligands, results the formation of a complex. Number 4, the geometry of that complex is depending upon the hybridization of that central metal. అంటే కేంద్ర లోహాయాని యొక్క సంకరీకరణం మీదనే దాని యొక్క నిర్మాణం అనేది ఆధారపడి ఈ ఈ హైబ్రిడైజేషన్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, సమన్వయ సంఖ్య మీద ఆధారపడి. సేమ్ వి విల్ సీ హియర్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ చూడండి, ద టేబుల్ కన్సిస్టింగ్ విత్ ద సీరియల్ నంబర్, CN is the coordination number, hybridization, geometry, and examples. The number 1 band will go for serial number 1, coordination number 2, hybridization. Coordination number 2 anagane it should be the SP hybridization. When it is SP hybridization, it should be a linear geometry. Ikkada M అనేది central metal ion, itoka ligand untadi. The bond angle is 180 degrees. The best example is diamond silver ion. అదేవిధంగా డైసయానో అర్జెంటేట్ 1. So these are the best example for linear complexes. జనరల్గా మనకి ఈ కాంప్లెక్స్ అయినా వీటి యొక్క స్టడీస్ కన్నా కొంచెం ఇది లీనియర్ నిర్మాణం, తెలుగులో ఏమంటే రేఖీయ నిర్మాణాన్ని కలిగి. ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దిస్ టూ. Now we will go for, if you go for the coordination number 3. If coordination number 3 ఉన్నప్పుడు that molecule, that central metal ion should undergoes sp2 hybridization. When it is undergoes to sp2 hybridization, its geometry is trigonal planar. When it has a trigonal planar, its bond angle is 120. If it is a linear, bond angle is 180. So that this hybridization can explain the geometry of the complex, at the same time the angles, the bond angles of the bond angles. The best example is the triiodo argentate 2 అనేది argentate 2 ion. ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. If the coordination number 2, it should be undergoes the sp hybridization. It is a linear geometry. The coordination number is 3. It undergoes the sp2 hybridization. The geometry is a trigonal planar structure కలిగి ఉంటుంది. Now if you go for the coordination number 4, there will be a possibility we have the 2 types of hybridizations. The first hybridization is the sp3 hybridization. When it is a central metal ion undergoes sp3 hybridization, its geometry is trigonal tetrahedral geometry. దాని తెలుగులో ఏమంటాం చతుర్ముఖీయ నిర్మాణాన్ని కలిగి. So that here M is a central metal ion, 4 ligands are occupying with the 4 corners of the tetrahedron. The bond angle is 109 degrees 28 minutes. Bond angle is 109 degrees 28 minutes. Okay. When central metal ion undergoes sp3 hybridization, the geometry is the tetrahedral structure. Bond angle is 109 degrees. Bond angle any 2 ligands between M to 109. We will go for the best example. Tetracarbonyl nickel is one of the best example. Tetraamine zinc 2 ion is another example. Tetrachlorozincate 2 ion, tetrahalocuprate 2 ion, tetrahalomanganate 2 ion, tetraamine copper 2 ion. These are the best examples for tetrahedral complexes. మనకు మెయిన్గా జింక్ సంబంధించి, అదేవిధంగా కాపర్ హాలో తర్వాత కాపర్ అమైన్, ఈ రెండు నేను కలర్తో పెట్టినవి ఇంపార్టెంట్. These are the examples. Similarly, if the coordination number 4, its geometry is, it may have the another type of geometry hybridization, that is DSP2 hybridization.
When central metal ion undergoes DsP2 hybridization, its geometry is a square planar structure. So that the ఏమంటారు సమతల చతురస్ర నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది. Bond angle may be around 90 degrees of each corner. The best example is tetracyanonickelate 2 ion, tetraamine copper 2 ion. ఈ రెండు చూడండి. Tetraamine copper 2 ion tetrahedral కి example చెప్తానా. Tetraamine copper 2 ion is also example for square planar. ఎందుకు ఏంటనే we will see that. This is tetraamine nickel 2 ion, tetraamine platinum 2. These are the example for square planar. Maximum ఎప్పుడైతే ఈ స్క్వేర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్సెస్ అని అనుకుంటామో at that time the ligand should be the strong field ligand. Now we will go for the coordination number 5. Here also there is a possibility to have the sp3d hybridization. Another one is the dsp3 hybridization. If we go for sp3d hybridization, we will have the geometry that is a square pyramidal structure in column. So that the 5 corners are occupied with different corners. The best example, pentafluoroiodate, tarvata pentafluoro antimonate 3 ion, pentachloromanganate 2 ion. These are the best example for sp3d hybridization. If you go for dsp3 hybridization, its geometry is trigonal bipyramidal structure. The examples are pentachloro cuprate 2 ion, pentacarbonyl iron, pentachloro molybdenate 2 ion, pentachloro zincate 2 ion, pentachloro this is a zincate 2 ion. These are the examples. ఇప్పటికీ there is not that much of clarity. sp3d dspc దగ్గర there will be a small bit confusion, even though these are the examples for this. sp3 square pyramidal structure, dsp3 that is a trigonal bipyramidal structure. Now we will go for the coordination number 6. Here it is a d2 sp3 hybridization is there, sp3 d2 hybridization is there. If you go for d2 sp3 hybridization, its geometry is inner octahedral complexes. ఒకవేళ if hybridization sp3 d2 is there, that is a outer octahedral complex. అంటే ఇన్నర్ octahedral complex అయినా outer octahedral complex అయినా generally we will represent the same one. అంటే స్ట్రక్చర్ సేమ్ వేటిని ఇన్నర్ octahedral complexes అంటాం, వేటిని outer octahedral complexes అంటాం అనేది that we will see in the next coming. Here when n-d orbitals are undergoes hybridization, their molecule should undergoes central metal ion is undergoes d2 sp3 hybridization. When nd electrons or nd orbitals are participating in the hybridization, that central metal ion undergoes the sp3 d2 hybridization. Adi etla anda I will explain. So that if you go for d2 sp3 hybridization, the best examples are this. Number 1, K4FeCl6 అంటే tetracyano potassium potassium hexacyanoferrate 2, potassium hexacyanoferricate 3. This is hexaamine platinum chloride. This is hexaamine chromium 3 ion. This is about the best examples of d2 sp3 hybridization. If we go for sp3 d2 hybridization, this is the outer octahedral geometry. Inner octahedral అయినా outer octahedral అయినా geometry ఎట్లా ఉంటాయంటే స్ట్రక్చర్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, hexafluoroferricate 3 ion, hexaamine cobalt 3 ion, hexaaqua chromium plus 3 ion, hexaaqua cobalt 3 chloride, hexaaqua ferric 3 ion. These are the
sp3d2. ఇంకా ఇవి కాక ఇంకా బోర్డ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. I will give that. Now this is about the table. The table indicates, if you know the just coordination number, which type of hybridization is there, which type of geometry is there, what are the examples. If you know the coordination number 3 and sp2, the trigonal planar example. If you go for coordination number 4, it has two types of geometries. One is the sp3, second one is the dsp2. sp3 is the tetrahedral geometry. dsp2 is the square planar. These are the examples. If you go for coordination number 5, we will have the two types of geometries. One is sp3d, second one is the dsp. This is a square pyramidal, this is a trigonal bipyramidal. Now, if you go for the coordination number 6, as per here, we will have the two geometries. One is the d2sp3, second one the sp3d2. ఈ రెండింటి యొక్క నిర్మాణం ఎట్లుంటాయంటే దట్ ఈస్ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ. ఒకవేళ D2 కనుక ముందు వస్తే దట్ ఈస్ ఇన్నర్ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ అంటాం. D2 కనుక sp3d2 అన్న చివరికి వస్తే దెన్ ఇది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న డి ఆర్బిటాల్ హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొంటే దట్ ఈస్ అవుటర్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఏర్పడుతుంది. n-1 డి ఆర్బిటాల్స్ కనుక హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొంటే ఇన్నర్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. ఈ టేబుల్ జస్ట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ తెలుసు చాలు, మనం వీటన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ సేమ్ బ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ఫర్ వన్ కాంప్లెక్స్. అది ఎట్లా మనం ప్రతి థియరీలా వీఆర్ అప్లై వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ అప్లై చేసినాం, సిడ్జ్విక్ ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ కూడా ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. సిమిలర్లీ valence bond theory ni kuda manam explain. Now we will go for the applications. Application lo chudandi. What is VBT? How to explain? Ante valence bond siddhantaniki application. Now we are going to use for the coordination number 6, that is the inner octahedral complexes. Manaku inner octahedral complexes anna okate, D2sp3 hybridization complexes and okate. Suppose if the examples were given like that, K4FeCN6 anna, K3FeCN6 anna, hexaamine cobalt 3 ion anna, ivanni kuda example for D2sp3. Now we are discussing about the what is inner octahedral complex or complexes, what are the examples, how the valence bond theory is there, how we can explain the valence bond theory, what are the outputs we are going to see in the valence bond theory. After that explanation, we came to know that what is the explaining the valence bond theory for this complex anadi manaku adha. Even though you don't know anything, what is the hybridization, మీకు ఏం తెలియకపోయినా పర్వాలేదు, సింప్లీ మీకు తెలియవలసింది అంతా జస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ తెలుసు సార్. దట్ ఈజ్ మెయిన్ అప్ టు 30. ఒక 4-5 ప్లాటినం పెలాడియం 4 గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం అది ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉన్నా మనం దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం రాయడానికి స్కోప్. సో దట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలియదు అనుకోండి, వీ విల్ గో ఫర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ K4FeCN6. యాజ్ పర్ అవర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్, యాజ్ పర్ మనకున్న ఇంట్రడక్షన్ ప్రకారం, నామినిక్లేచర్ మనకు తెలిసిన నామినిక్లేచర్ ప్రకారం దిస్ ఈజ్ K4 పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అయింది, దీని యొక్క IUPAC పేరు. మనకి ఇంతే తెలుసు, బట్ దీన్ని పట్టుకొని మనం మొత్తం ప్రొసీడ్ కావచ్చు. దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ పొటాషియం, కాంప్లెక్స్ ఇస్ ద పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అని చెప్తే సరిపోతుంది. Now in this K4FeCN6, what will be the central metal ion ante the central metal ion is iron, that is Fe. Now what will be the oxidation state of Fe ante oxidation state of Fe is equal to 2. What will be the oxidation coordination number of central metal ion ante coordination number is 6. ఇదంతా ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్. చూడంగానే మనం చెప్పగలుగుతాం, పేరు రాసినాం కాబట్టి, పేరు రాయిపోయినా కూడా చెప్పొచ్చు, పేరు రాసినాం కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజీగా చెప్తాను. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అక్కడ చూడంగానే అవపడుతుంది, హెక్సాసైనో అంటే 6 సైనోలైజర్స్. సో దట్ దిస్ ఇస్ పొటాషియం హెక్సాసైనో
ferrate to ion. Ferrate అంటున్నాం కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ 2. సో దట్ ఇది మనం పేర్లు చూడంగానే ఇదంతా మనకు ఈజీగా అర్థం. దెన్ వి విల్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఇస్ ఐరన్. అప్పుడు మనం ఐరన్ మనం సపరేట్ రాయాలి. ఐరన్ రాసి ఐరన్ దాని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? హియర్ దిస్ ఈస్ ద 26. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్? ఆర్గాన్ 3d6 4s2 4p0. 3d6 4s2 4p0. ఇంకా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం 3d సిరీస్ 4d సిరీస్ రాసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద అటామిక్ నెంబర్ దట్ ఈస్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ ద 26. ఈ రెండుని మర్చిపోండి. ఈ 6ను మనం డైరెక్ట్గా d6 అని రాయాలి. ఒకవేళ 25 ఉంటే d5 అని రాయాలి, 24 ఉంటే d4 అని రాయాలి, 21 ఉంటే d1 అని రాయాలి, 29 ఉంటే d9 అని రాయాలి, 30 ఉన్నప్పుడు మనం d10 అని రాయాలి. అంటే కొంత క్లారిటీ రిగార్డింగ్ దిస్ ఈ 3d సిరీస్. అప్పుడు యు నో వెరీ వెల్ ఐరన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, atomic number is 26, electron configuration is this. Now what will be the state of iron? That is the iron, there is a ferrous in the form of +2, and iron in the form of +2. అంటే +2గా మారిందంటే ఇట్ హ్యాస్ టు లూజ్ ద 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఐరన్ నుండి 2 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోతే ద న్యూట్రల్ ఐరన్ నుండి మనకి ఏముంటుంది? ఫెర్రస్ P+2 వస్తుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్ అంటే 26లోకి వెళ్ళి 2 ఎలక్ట్రాన్లు పోతే ఇట్ విల్ బి ద 24. Losing of 2 electrons from the atomic number, we are getting the 24 minus 2 is equal to 26 minus 2 is equal to 24. Now what will the configuration? Argon 3d6 అట్నే ఉన్నది. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కడికి వెళ్ళి పోయినాయి? ఆక్సిజన్లు కోల్పోయిన 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కడికి వెళ్ళి పోయినాయి అంటే అది 4s2లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్లు అవి బయటకు వెళ్ళిపోయింది డ్యూ టు ఆక్సిడేషన్. అప్పుడు 4s became the 4s0. Now what will be the configuration for 4s Fe+2 అంటే అటామిక్ నెంబర్ అంటే అట్లా 26 ఉంటాయి, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ 24. ఆర్గాన్ 3d6 4s0 4p0. Now we can observe this when we write the 3d6. ఈ 3d6 ను d ఆర్బిటాల్ లోపల ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే యాజ్ పర్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఏం చెప్తాం? 1 ఎలక్ట్రాన్ హుల్స్ రూల్ ప్రకారం ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాతనే ఆర్బిటాల్ లోపల ద పేరింగ్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్లు ఫిల్లింగ్ కాబట్టి ఈ 6 ఎలక్ట్రాన్లు ఒక్కొక్కటి చేరిన తర్వాతనే దెన్ ద 6th వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ పేర్. అంటే DXY లోపల 6వ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి జతకూడదు స్టార్ట్. 4s2లో ఏమైంది? 0, 4pలో కూడా 0. ఇక్కడ వాట్ విల్ బి ద నెంబర్ 1 పాయింట్ యాజ్ పర్ వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ? అది తప్పకుండా లైగన్లతోని కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఏర్పరచుకోవాలి. దానికన్నా ముందు ఏముండాలి? ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ హ్యాస్ empty ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్. బాహ్య కక్ష లోపల తప్పకుండా ఖాళీ ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. those empty orbitals number should be equal to minimum, it is equal to the coordination number. What will be the coordination number here? The coordination number is 6. Now what are the empty orbitals are available here? After losing of 2 electrons from 4s2, it became 4s0. S orbital ఒకటి ఉంటుంది, ఈ p orbital 3 ఉంటాయి. What will be the coordination number here? Coordination number is the 6. What is our main rule number 1? The central metal ion, it should have the empty orbitals. That empty orbitals number should be equal to the coordination number of that central metal ion. కానీ ఇక్కడ వరకు వచ్చారికి ఏమైంది? ఈ 4s0 ఉంది, 4p0 ఉంది, టోటల్ గా 4 ఖాళీ ఆర్బిటాల్. అప్పుడు మనం పోతే ఏం చేయాలి? 4s 4p 4d లోని పోస్. కానీ ఇక్కడ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ligand, here cyano is the strong field ligand. In the presence of strong field ligand, ఈ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ dx² minus y² dz² లో ఉన్నటువంటి ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లు dyz dzx లోనికి వచ్చి అది ఏమైందంటే పేరింగ్ అనేది అవుతుంది. ద పేరింగ్ విల్ బి ద టేక్స్ ప్లేస్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ dx² minus y² dz² with dyz and dzx.
అంటే DXYలో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 ఇక్కడ 3z2 ఉందో ఈడికి వచ్చింది. తర్వాత dx² - y² ఉంది వచ్చి dyz తో పేరింగ్. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి DXYలో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, DYZలో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, DZXలో 2. ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ బ్లూ పెన్ తో అంటే బ్లాక్ పెన్ తో పెట్టినాయని ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంతకుముందు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లా. ఇక్కడ గ్రీన్ తో పెట్టామంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఇది వచ్చి 2 వచ్చి రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్ తో పేరింగ్ అనేది టేక్స్ ప్లేస్. వెన్ dx² - y² dz² లో ఉన్న unpaired electrons when paired with dyz dzx, then results what? dx² - y² dz², these two orbitals are become vacant. అప్పుడు ఈ 2 ఖాళీ అవుతాయి. ఈ 2 ఇటు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ 2 ఖాళీ అయినప్పుడు ఇక్కడ dx² - y² ఒక ఎంటీ ఆర్బిటాలు, dz² ఒక ఎంటీ ఆర్బిటాలు, 4s ఒక ఎంటీ ఆర్బిటాలు, 4px ఒకటి, 4py ఒకటి, 4pz ఒకటి. Total now you can calculate the count the empty orbitals. ఇక్కడ 3, ఇది ఒకటి 4, ఈ 2 రీసెంట్ గా మనకు జనరేట్ అయింది కాబట్టి ఈ 2 అంటే Dలో 2 ఆర్బిటాల్స్, ఒక s ఆర్బిటాలు, 3 p ఆర్బిటాలు, 2 d ఆర్బిటాల్స్, 1 s ఆర్బిటాల్ అండ్ 3 p orbitals when undergoes to D2sp3 hybridization results the formation of 6 D2sp3 hybridized orbitals. First point ఏం చెప్పినాం మనం? empty central metal ion, it should have the empty orbitals, it should be equal to the coordination number. రెండోది ఏం చెప్పినాం? all these empty orbitals should be undergoes to the hybridization first. After that only formation of the coordinate coordinate. ఇక్కడ dx² - y² dz², ఈ 2 d ఆర్బిటాలు, ఒక s ఆర్బిటాలు, 3 p ఆర్బిటాలు ఏ హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొంటాయి? 2, 1, 3, 4, 5, 6 అంతే సంఖ్య లోపల మనకు వీఆర్ గెటింగ్ D2sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ వీఆర్ గెటింగ్. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఒకవేళ హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొంటే అప్పుడు మనకు స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉంటుంది. D2sp3 hybridized orbitals, 6 D2sp3 hybridized orbitals అనేటివి మనకు ఏర్పడింది. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉండాలి, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంది? ఆల్ దీస్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ షుడ్ బి అండర్గోస్ టు ద హైబ్రిడైజేషన్, సో దట్ ఇక్కడ 6 హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొని అంతే సంఖ్యలో సర్వసమానంగా ఉన్న కొత్త హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పరిచినాయి. సో దట్ దీస్ ఆర్ ద 6. నౌ వాట్ విల్ బి ద థర్డ్ పాయింట్? See, hybridized orbitals can form a coordinate covalent bond with ligands. Here, how many ligands are there? Coordination number is 6, so that 6 ligands are there. These 6 ligands are strong field ligands. In the presence of the strong field ligand, that is the best example is cyano. Cyano is the best example for the strong field ligand. Here, pairing will be takes place against to the Hund's rule. Hund's నియమానికి వ్యతిరేకంగా పేరింగ్ జరుగుతుంది. ఫలితంగానే ఇది D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ Hund's నియమానికి వ్యతిరేకంగా కనుక జరగకపోతే దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ పేరింగ్ లేదంటే మనకి దిస్ K4FeCN6 స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ D2sp3. ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ కాదు, అది ఏమై ఉండవచ్చు, outer octahedral నిర్మాణం స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉండవచ్చు. కానీ the practical evidence indicates that it has only inner octahedral geometry. That indicates it should be undergoes to the D2sp3 hybridization. When the 6 orbitals to hybridization lo palgonte, we are getting the 6th number of D2sp3 hybrid orbitals. ఈ 6 D2sp3 hybrid orbitals కు సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది, సేమ్ మూమెంట్స్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 100% ఒకదాంతో ఒకటి ఐడెంటికల్ గా ఉంటుంది. నౌ ది 6 D2sp3 hybridized orbitals can form a coordinate covalent bond with 6 cyano ligands, results the formation of FeCN6 to the power of 4. దీని ఏమంటాం? హెక్సాసైనోఫెర్రేట్ 2 ion అనేది.
Here the bond formed between the central metal ion and cyano, that is the coordinate covalent bond. Now here N-1d orbitals are undergoes to the hybridization. Therefore, this hybridization is known as inner octahedral hybridization. ఇప్పుడు అవర్ ఏం మనం ఈ 4 పాయింట్లను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మనకి ఏమున్నాయి వాలెన్స్ బాండ్ తీరా జస్ట్ 4 పాయింట్స్ ఎన్నో రాత్రులుగా అవన్నీ అనవసరం. 1 empty orbitals and equal to the coordination number 1. ఈ empty orbitals should undergo hybridization 2. Number 3, these hybrid orbitals can form a coordinate covalent bond with the ligand, result the formation of a complex. Number 4, it can explain the geometry. Hybridization can explain the geometry of the complex. Now, ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంట్రన్స్ లా why the pairing is takes place here అంటే ఏం చెప్పాలా? Here the cyano is a strong field ligand. In the presence of strong field ligand, the unpaired electrons going to be paired with lower energy level. Generally, it should not be takes place, but here it was because of due to the strong field ligand. This is against to the unsurul వ్యతిరేకంగా pairing జరుగుతుంది అని చెప్తే సరిపోతుంది. Now we are very clear. Now what are the applications of this valence bond? Here what is the geometry of this complex? Here N-1d orbital. ఇక్కడ N-1d అంటే చూడండి, ఇక్కడ 3d, ఇక్కడ 4s, ఇక్కడ 4p. ఇక్కడ చూడండి 3d6, 4s0, 4p0. అంటే 3d అంటే 3 అనేది ఏంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. ఈ 4 is equal to n. ఈ n-లకి వెళ్ళి 1 కనుక తీసేసినట్లయితే అప్పుడు మనకు N-1d అనేది 3dని ఏమంటాం, N-1d అని కూడా ఇక్కడ చెప్తుంది. అప్పుడు ఏమైతే మనకు డీకాన్ఫిగరేషన్ అనేది. అప్పుడు దేర్ఫోర్ డి ఆర్బిటల్ హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి కాబట్టి దట్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ G2sp3. దేర్ఫోర్ దిస్ జామెట్రీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇన్నర్ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీని కలిగి. నౌ వి విల్ గో ఫర్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్, అంటే దీని ప్రకారం మనకి ఏం తెలుసు అంటే నెంబర్ 1 పాయింట్, if you go for the calculation of effective atomic number, it should be the equal to 36. That is equal to the krypton. So that as per Sidgwick theory, EAN rule, the complex is more stable. Number 2, the outermost orbit, the paired electrons are there. The outermost orbit. ఇక్కడ చూడండి, first of all, when this 3D, 2 d ఆర్బిటాలు, ఒక s ఆర్బిటాలు, 3 p ఆర్బిటాలు, when this is undergoes to the D2sp3 hybridization జరిగినప్పుడు మనకు we are getting 6 D2sp3 hybridized orbitals ఏర్పడి 6. ఇది 4 కార్నర్లకు 4, ఈ కార్నర్ ఈ కార్నర్. దీంట్లో ఆక్టాహెడ్రల్ 6 కార్నర్లు ఉంటాయి కాబట్టి 6 కార్నర్ లోపల ఒక్కొక్క లోబ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇవన్నీ ఖాళీగా ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాయి, సైనో లైగండ్ డొనేట్ చేసే ఎలక్ట్రాన్లతోనే ఈ ఖాళీ ఆర్బిటాలు సైనోతోని కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని ఎగ్జాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అయాన్ ఏర్పరుస్తుంది. ఇది దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ బాండ్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ లైగండ్, రిజల్ట్ ద కాంప్లెక్స్ ఇస్ దిస్ వన్. దీన్ని ఏమంటాం, ఎగ్జాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అయాన్ అని చెప్తాం. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద interesting the applications. Number 1 is effective atomic number is 36. It will be the more stable. The outermost orbitals, if you observe the outermost orbitals, ఇక్కడ అన్ని కూడా ఈడ 2 సైనోతో వచ్చే ఎలక్ట్రాన్లు, ఈ 2 అవే, ఈ 2 అవే, ఈ 2 అవే, ఈ 2 అవే, మొత్తం ఈ గ్రీన్ తో పెట్టిన ఈ ఇంటూ పెట్టిన ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా దే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పేర్డ్ బై ద paired and donated by the this is cyano ligand. Then results the formation of a ఇది ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ గా పనిచేస్తుంది, లూయిస్ యాసిడ్ గా పనిచేస్తుంది. ఈ లైగాండ్స్ 6 లైగాండ్స్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లూయిస్ బేస్ గా పనిచేస్తాయి. ద బాండ్ బిట్వీన్ ద లూయిస్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ రిజల్ట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ కోవాలెంట్ బాండ్. కమ్ హియర్ ద ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 36. అవుటర్మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అన్ని కూడా పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ద పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, ఈడ జతే, ఈడ జతే, ఈడ జతే, ఇక్కడ జతే, ఇక్కడ జతే, ఇక్కడ జతే. ఈ పేరింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అది డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీని ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ
ఇనార్గానిక్ కాంప్లెక్సెస్ లోపల ఇఫ్ ద పేరింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అవి డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తాయి. అన్పేర్డ్ గానే ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అవి పారామాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. సో దట్ హియర్ మనకున్న 6 ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ 6 సైనో లైగన్లతో కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని it will be the stable. Now we will go for the applications. Effective atomic number is 36. Outermost electron orbital paired electron, therefore diamagnetic property. Pairing of electrons should be against to the Kunz rule only. So that is paramagnetic diamagnetic properties ప్రదర్శిస్తుంది. Similarly, we will go for K3FeCN6. First దాని పేరు రాయాలి. పొటాషియం హెక్సాసైనో పెర్రికేట్ 3 ఇక్కడిదే కాబట్టి పొటాషియం హెక్సాసైనో పెర్రికేట్ 3 దీని పేరు చదవగానే మనకి ఏమనిపడుతుంది? ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఇస్ ఐరన్. Central metal ion is iron. Its coordination number is the 6. Its atomic number, its oxidation state is the 3. Oxidation state 3 untadi. Coordination number 6, oxidation state is +3. Tarvata, now we will see this effective atomic number enta untadi 35 untadi. Now the hybridization is also D2sp3 hybridization. It is ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణాన్ని కలిగి వన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ వన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ is present in outermost orbit, therefore it can exhibit the paramagnetic properties కలిగి. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి, ఇక్కడ ఈ మాలిక్యూల్ లోపల K4FeCN6 కనుక తీసుకున్నా, ఇక్కడ K4FeCN6 తీసుకున్నా ఒకటే, K4FeCN6 to the power of -4 తీసుకున్నా కూడా ఒకటి. ఇదైనా అదైనా స్ట్రక్చరల్ మీద ఇదే వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ ద అప్లికేషన్స్ లోపల ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇది K3. ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 35, సో దట్ is unstable. Coordination is number 6. Oxidation state is +3. Hybridization is the D2sp3. Outermost orbit it has one electron ఉంటుంది, so that is paramagnetic ధర్మాన్ని కలిగి. Due to the unpaired electrons present, it exhibits the paramagnetic property. It is calculated by using of mu into under root of n into n+2 Bohr magnetons తోని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. If n is equal to 1 అయినట్లయితే mu is equal to 0 అవుతుంది. n is equal to 1 అయినట్లయితే mu is equal to 1 అవుతుంది. So that we are going to multiplying with anything, it should be the 0 1. Multiplying with 0, everything is 0. Here, if n is equal to 0, mu is equal to 0. n is equal to 1 అయినట్లయితే u is equal to 1.78. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో క్యాలిక్యులేట్ ద బోర్ మ్యాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని ప్రదర్శించే బోరాన్ అడిగింది అనుకోండి, అప్పుడు దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఏదైనా కానీ, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mu is equal to 1.78 ఉంటుంది. ఇక మళ్ళీ మీరు లెక్కలు బట్టి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్ట్రేట్ అవే ఇఫ్ mu is equal to 1.73 Bohr magnetons, if mu is equal to 2.78 Bohr magnetons, like 2.8 అని రాసినప్పుడు తప్పేం లేదు. ఇఫ్ n is equal to 3.87 Bohr magnetons ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3.9. ఇఫ్ n is equal to 4.70 ఉంటే 4.90 ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద 49. n is equal to 5.92 అయితే దిస్ ఈస్ ద 5 ఉంటుంది. సో దట్ మీరు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ అడుగుతారు, క్యాలిక్యులేట్ ద Bohr magnetons value for this complex అంటే you should be familiar with how many unpaired electrons are there. If unpaired electron 1 ఉన్నట్లయితే you need to go for substitute in this equation straight away, you can write down the answer. n is equal to 1.73, 2 is equal to 2.78, n is equal to 3.87, 4 is equal to 4.7, 5 is equal to 5.92. These are the Bohr magnetons values. Now we will go for
వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఇంతకుముందు మనం చెప్పింది D2sp3 హైబ్రిడ్. మీకు డౌట్ రావాలి, K3FeCN6 ఇది పారామాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది, K4FeCN6 అది డయామాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. K3FeCN6 ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది, K4FeCN6 అనేది డయామాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. Now we will go for this valence bond theory. We are going to apply for madam Saujanya. Sir, one doubt, sir. చెప్పండి. సార్ అక్కడ ఇన్నర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ వస్తుంది కదా సార్, మీరు అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ అని చెప్పారు. ఎక్కడ? విచ్ ఎగ్జాంపుల్? ఇక్కడ K3FeCN6 తీసుకున్నా, K4FeCN6 తీసుకున్నా, లేదా హెక్సామైన్ క్రోమియం 3 అయాన్ తీసుకున్నా, ఇవన్నీ N-1d ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ undergoes to the D2sp3 hybridization, results the formation of a inner octahedral complexes. Are it clear? N-1d ఆర్బిటాల్లో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ అని రాసిరు కదా, ఏది ఇన్నర్ మోస్ట్? ఇక్కడ ఏది ఇన్నర్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. ఇక్కడ బాగా చూడండి స్ట్రక్చర్. ఇది ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ 3d6 అబ్జర్వ్ చేస్తే DXYలో 2 ఉన్నాయి, మిగతా వాటిలన్నింటిలో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్. కానీ ఇక్కడ అగైనెస్ట్ టు ద హున్స్ రూల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగండ్ ద పేరింగ్ ఈజ్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ 2 వచ్చి ఈ రెండింటితో కలిసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? DX² - Y² DZ² 2 కూడా ఖాళీ అవుతుంది. ఈ 2 ఖాళీ అవుతుంది, ఒక S ఆర్బిటాల్ ఖాళీ అవుతుంది, 3 P ఆర్బిటాల్ ఖాళీ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు 6 ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ లభిస్తాయి. ఆ 6 ఏంటి? ఒక DXY, ఒక DYZ², తర్వాత ఇంకోటి 4S, మూడో బిట్ ఏంటంటే 4P1, 4Y1, 4PX1, PY1, PZ1. ఈ విధంగా ఈ 3, ఇది ఒకటి 4, ఈ 2 ఖాళీ, 6 హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. కాబట్టి దీన్ని D2sp3. ఇక్కడ N-1d ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ హైబ్రిడైజేషన్, సో దట్ దిస్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇన్నర్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ అని చెప్తాం. సిమిలర్లీ K3Fe ఇక్కడనేనా సెకండ్ పాయింట్ సార్. ఇక్కడ అయ్యో పాయింట్ సార్, మీరు అవుటర్ మోస్ట్ అని రాశారు. ఏది ఇదా అవుటర్ మోస్ట్ సార్? సార్ అదే సార్, అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ అని రాశారు. ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ అంటే బాహ్య కక్షలో ఉన్న ఆర్బిటాల్లో మనకు ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి, వీటి లోపల జతగూడిన ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందా, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నది చూడాలి. ఇక్కడ DX² - Y² DZ², ఒక S ఆర్బిటాలు, 3 P ఆర్బిటాలు అన్నీ కూడా 6 సైనో లైగాన్లు డొనేట్ చేసేటటువంటి 6 రోజుల 12. ఈ ఇంటూ పెట్టిన ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ 3 రోజుల 6, 8, 10, 12 కాదు. ఈ 6 లైగాన్లు దీనికి ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఇంటూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. రిజల్ట్స్ మనకు ఈ 6 సైనో లైగాన్లు దీంతో ఇట్లా బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాం. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 36. దీని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, అవుటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అంతా కూడా జతగూడిన ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి అది డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే అది పారామాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ అంటే ఇన్నర్ ఆక్టాహెడ్రల్ అవుటర్ మోస్ట్ అని కాదు. ఇక్కడ 4s4, ఇక్కడ 4p, 4s అంటే బాహ్య కక్షలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నట్టు. తర్వాత పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అగైనెస్ట్ ద హున్స్, ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. ఇది డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది డ్యూ టు ద పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. it is a more stable because of effective atomic number is 36.
Last one, the pairing of the electrons against to the హున్స్ నియమానికి వ్యతిరేకంగా అవి జతగూట ప్రారంభం. ఎందుకు జతగూడిందని నన్ను అడిగితే నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్. నవ్ విల్ గో ఫర్ K3FeCl6. ఇది కూడా పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రికేట్ 3. సేమ్ ఇది మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా K4FeCl6 టైపే ఉంటుంది. తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 2, అక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ సైనోతో పాటు సైనో ఈజ్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్, ఇక్కడ సైనో ఈజ్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్. సో దట్ ఇప్పుడు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి స్కోప్. లాస్ట్లీ ఇక్కడ పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అగెనెస్ట్ ద హున్స్ రూల్ కాబట్టి అది డయామాగ్నెటిక్ ధర్మానికి కలిగిన అన్ని జతగూడిన ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. సో దట్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 36. సో దట్ ఇది స్టేబుల్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. సిమిలర్లీ K3FeCl6 కనుక చూసినట్లయితే పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రికేట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీని యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ D2sp3. ఇట్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కాబట్టి 6 ligands can approach the central metal ion. So that ఇక్కడ ఏమవుతుంది, if you go for effective atomic number is 35, so that it will be the unstable. The outermost orbit one electron pair is దీని బాహ్య కక్షలో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది డయామాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. దెన్ వీల్ గో ఫర్ valence bond theory applying for sp3d2. D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కనుక అప్లై చేసినట్లయితే ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసినాం, D2sp3 ఇక్కడ sp3d2 కనుక అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏర్పడే కాంప్లెక్స్ ఏమంటారు అంటే అవుటర్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. అవుటర్ ఆక్టా ఇక్కడ మనం చెప్పింది ఇంతకుముందు అవుటర్ ఆర్బిట్, దిస్ ఇస్ అవుటర్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది, CONH3 టేకెన్ 6, hexaamine cobalt 3 ion, hexafluoro cobaltate 3 ion, hexaamine chromium 3 ion, తర్వాత hexaamine ferrous plus 2 ion. Now we will take the one example, CONH3 taken 6 times to the power of plus. This is the hexaamine cobalt 3, hexaamine cobalt 3, then పేరు cobalt 3 ion, hexaamine cobalt 3 ion. But here is the central metal ion is the cobalt. Its atomic number is 27. Effective atomic number is 26. ఇది వచ్చిన తర్వాత then we can observe that what will be the oxidation state. ఈడ పేర్లో పడిన hexaamine cobalt 3 ion oxidation state is +3. ఇంకేం అడిగినాం, here it is a coordination number is 6. 6 ammonia ligands are approaching to the central metal ion. Now you can observe the cobalt atomic number is 27, argon ఇంతకుముందు చెప్పినంత ఆడ 26 ఉన్నది, 27 ఉన్నది కాబట్టి 3d7, 4s2, 4b6, 4d1. When the cobalt lose the 3 electrons, these 3 electrons from the 4s2లోకి వెళ్ళి 2 ఎలక్ట్రాన్లు, ఒక ఎలక్ట్రాన్ 3dలోకి వెళ్ళి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు the electron configuration 3d6, 4s0, 4b0, 4d0. Now here in this ఇక్కడ nd orbitals are participating, undergoes to the hybridization. This hybridization is known as outer octahedral hybridization. దాన్ని ఏమంటాం, sp3d2 hybridization అని చెప్పచ్చు. దీంట్లో కూడా 6 అమోనియాల ఈడ చూడండి, ఒక అమోనియా ఇది, 2 అమోనియా, 3 అమోనియా, 4 అమోనియా. 4 అమోనియా అణువులు దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద coordinate covalent bond, results the formation of CONH3 taken 6 times to the power of +3 అంటే hexaamine cobalt 3 ion ఏర్పడుతుందని చెప్పచ్చు. Now we will go for what are the main pairs. The central metal ion is the cobalt, oxidation state is equal to +3, atomic number is 6. It is undergoes to sp3 hybridization. జామెట్రీ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, జామెట్రీ తర్వాత sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్
ఇది ఒకటి. సో దట్ ఇట్ జామెట్రీ ఇస్ octahedral complexes. Effective atomic number is 36. Krypton is more stable. The unpaired electrons is how many unpaired electrons are present ఇక్కడ మనకు you can observe this 1 2 3 4 4 అన్పేయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ను కలిగి. ఒకవేళ అన్పేయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి ఉంటే ఆన్సర్ ఇది 1.73, 2 is equal to 2.78, 3 is equal to 3.87, n is equal to 4.40, n2 is equal to 5.2. అంటే మీరు ఎక్కడైనా పోండి, n is equal to 1 వస్తే ఆన్సర్ 1.78, 2 వస్తే 2.78, 3 వస్తే 3.8, 4 వస్తే 4.9, 5 వస్తే 5.92 అని చెప్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఇక్కడ ఎన్ని అన్పేయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ 1 2 3 4 4 అన్పేయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని అన్పేయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ 4 ఉంటే ఇది బోర్ మ్యాగ్నెట్ 4.90 అని రాయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అవర్ sp3. దిస్ ఈజ్ CO in history taken 6 times. దీని ఏమంటాం valence bond theory applying for outer octahedral complexes. Okay, then we will go for spiral plane that we will see in the next class. Okay, రేపు కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటా. చెప్పండి, ఈ ఆక్టాహైడ్రల్ వరకు డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. అవుటర్ ఇన్నర్ అని ఎట్లా డిఫరెన్స్? అవుటర్ ఇన్నర్ అన్నది ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి. CO కోబాల్ట్ అటామిక్ నెంబర్ 27, ఆర్గాన్ 3d7 4s2 4p0 4d0 ఉందా? అరే క్లియర్? 37 కాబట్టి 3d7 4s. ఇది ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కడికి వెళ్ళి పోవాలి? ఒకటేమో 4s లోకి వెళ్ళి 2 ఎలక్ట్రాన్లు పోతాయి, ఇంకోటి 3d6 లోకి వెళ్ళి 1 ఎలక్ట్రాన్ పోతాయి. అప్పుడు ఎన్నైతుంది? ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 1 3 పోతే అప్పుడు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఏర్పడుతుంది మనకు? సేమ్ మనకు ఈ అయాన్ ఏర్పడుతుంది, కోబాల్ట్ +3ని కలిగి ఉంటుంది. నవ్ ఈ కోబాల్ట్ ఈ 3d7 లోకి వెళ్ళి 3 ఎలక్ట్రాన్లు పోయిన తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్లు కూడా ఒంటరిగానే ఉంటాయి. ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్లు 3d5 లో ఉన్న 5 ఎలక్ట్రాన్లు కూడా ఎట్లా ఉంటాయి? ఒంటరిగా ఉంటాయి. అది 7 లోకి వెళ్ళి 6 3d6 లా ఈ 2 3 4 6 ఒకటి జత కూడుతుంది, ఇంకా మిగతా 4 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లనే కలిగి ఉంటుంది. అమ్మోనియా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కాదా? ఇప్పుడు చూడండి, మీ డౌట్ ఏంటంటే ఇది ఏ హైబ్రిడేషన్ లో పాల్గొంటుంది? ఒక s ఆర్బిటాల్, 3 p ఆర్బిటాల్, 2 d ఆర్బిటాల్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక s 3 p 1 d. ఇది AD 4d. ఇంతకుముందు AD హైబ్రిడేషన్ లో పాల్గొన్నది. అయ్యో, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3d. ఇంతకుముందేమో 3d ఆర్బిటాల్స్ d ఆర్బిటాల్ హైబ్రిడేషన్ లో పాల్గొన్నది కాబట్టి 3d అంటే ఇక్కడ చూడండి n- ఇది 4s, ఇది అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కనిపిస్తుంది. ఇది 4s లో 4n లో ఇక్కడ ఏముంటుంది? 4, ఇదే 3. అంటే ఇది 3 రావాలంటే ఇది మైనస్, అంటే n-1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3d. అప్పుడు మనకు n-1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకు 3d సిరీస్ వస్తుంది. ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 4 అన్పేయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ ఒక s ఆర్బిటాలు, ఇక్కడ చూడండి ఒక 2 d ఆర్బిటాలు, ఒక s ఆర్బిటాలు, 3 p ఆర్బిటాలు. ఇది ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ హైబ్రిడేషన్ లో పాల్గొన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ అని. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏమైందంటే అవుటర్ ఆర్బిటల్ ఇక్కడ కూడా 4s 4p 4d 4s 4 2 d ఆర్బిటల్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? sp3d2. ఈ d2 అనేది అవుటర్ ఆర్బిటాల్ లోకి వెళ్ళి ఉంది కాబట్టి దీన్ని అవుటర్ ఆర్బిటల్. ఇక్కడ nd, ఇక్కడ n-1d కనుక అయినట్లయితే ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్, nd కనుక ఉన్నట్లయితే అవుటర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్సెస్ ను ఏర్పరుస్తుంది. సో దట్ దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా, అంటే మన స్ట్రక్చర్ విల్ బి ద సేమ్, హైబ్రిడేషన్ విల్ బి ద డిఫరెంట్.
అది తప్పకుండా D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అయి మాత్రమే ఉండాలి. ఈ కిందిది తప్పకుండా sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ అయి మాత్రమే ఉండాలి. ఈ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కోబాల్ట్ ఆక్సిడేషన్ 3 ఎలక్ట్రాన్లను తీసేసినాం. సైనో లైగాన్లతో 6 ఇది బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని మనకు ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్ ఏర్పరుస్తుంది. సో దట్ sp3d2 hybridization geometry is octahedral. Effective atomic number is 36. It will be the more stable. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఉంటాయి. ఒకవేళ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా పారామాగ్నెటిక్ ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఒకవేళ 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే 4.90 బోర్ మ్యాగ్నెటాన్స్ అనేది వాల్యూను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఫర్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్. రేపు మనం చెప్పాం సార్ అమ్మోనియా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కదా, పేరప్ అవుతాయి కదా. అవును, అయితే డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేను అందుకే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన, ఏది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోమని ఇక్కడ రాసిన సూచనలో CuNH3 టేకెన్ 4 times, ఇక CuNH3 ఈ అమోనియాది ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎట్లా అని. ఇక్కడ ఈడ చూడండి, కోబాల్ట్ ఎగ్జామైన్ కోబాల్ట్ 3 అమైన్. ఇది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. కొన్ని సమయాల లోపల ఇంకెట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనేది మళ్ళీ నేను ముందు చెప్తాను. ఇప్పటికైతే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు, sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి, D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే n-1d ఆర్బిటాల్ కనుక హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయితే ఏర్పడే ఆర్బిటాలను ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ అంటాం. ND ఆర్బిటాల్ కనుక ND ఆర్బిటాల్ కనుక హైబ్రిడైజేషన్ లో కనుక పార్టిసిపేట్ అయితే వీటిని అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్సెస్ అని చెప్తారు. ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ అయినా అవుటర్ ఆక్టాహైడ్రల్ అయినా జామెట్రీ విలువగా సేమ్ ఓన్లీ. సో దట్ స్టెబిలిటీ పరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇన్నర్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఏమో కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉంటాయి, అవుటర్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఏమో కొంచెం అన్స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడ 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని యొక్క వాల్యూ 4.9 ఉంటుందని చెప్తే సరిపోతుంది. నా వి విల్ గో VBT ఇది స్క్వేర్ బ్రాండ్ ఇది రేపు నేను చెప్తాను. చిన్న పని ఉంది దట్. ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, రేపు మళ్ళీ ఒకసారి కూడా మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మనం ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ ఎంటీ ఆర్బిటల్ ఈక్వల్ టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అని మనం ఏమన్నా ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఎంటీ ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. ఎంటీ ఆర్బిటాల సంఖ్య దేనికి ఈక్వల్ కావాలి, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్కి సమానంగా కావాలి. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ తక్కువ ఉండడానికి వీళ్ళు. ఇప్పుడు అంతటి కూడా 6 ఆర్బిటాలు వస్తున్నాయా లేవా, ఇక్కడ చూడు 1 2 3 4 5 6 వచ్చినాయా. ఇక్కడ D2 sp3d2 వరకు వచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఒక S 3 Pలు 2 Dలు వీడికే 6 అయిపోయినాయి. అయినా ఇంకా 3 ఖాళీ ఉన్నాయి ఆడ. అంటే D3dx 3dyz zx x² - y² తర్వాత z, ఈ 3 ఖాళీ ఉన్నాయి. మనకు ఖాళీ ఉన్నా వేస్ట్, మనకు వేరే ప్రాబ్లం దాంతో వచ్చే యూజ్ మనకు ఏం లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చెప్పినాం, ఎంటీ ఆర్బిటాల యొక్క సంఖ్య ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అని చెప్పినాం. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ తక్కువ ఉండడానికి వీళ్ళు. ఓకే, హలో, ఎనీ డౌట్? No, sir. ఓకే, మళ్ళీ నేను రేపు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు చేసినప్పుడు. ఇప్పటికైతే మీరు గుర్తుపెట్టు. ఓకే మరి బాయ్, ఐ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ వర్క్. మళ్ళీ మీకు నేను రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను.